¿verdad? Estamos empezando con esta tarde, día, y estamos aquí todos presentes. Este es el momento de que vayan y se sienten, busquen un lugar cómodo, porque estamos celebrando, ¿verdad? ¿Oh, qué pasó? ¿Estamos celebrando o no? So, make yourself comfortable. Today we're gonna not just have a meeting, but we're gonna be celebrating. So are we celebrating? With excitement, are we celebrating? Yes. So I want to thank everybody here with us today. I know it's cold. We have all this freeze warning, but we're here, we're safe in our safe space, so thank you. Estamos con frío, con alerta de congelamiento, pero estamos aquí en familia, en nuestro lugar seguro, ¿verdad que sí? Yeah. Sí. So voy a hacer la presentación muy breve porque hay muchas cosas excelentes que están pasando. Quiero darle la bienvenida hoy a nuestra primera junta de SASS oficial, celebración, porque ya tuvimos por Zoom la primera, pero gracias a cada uno de ustedes por ser parte de este movimiento. Mi nombre es Yanely Martínez y soy la organizadora de Safe Act, Safe Schools, ¿verdad que sí? Ahora lo que... Gracias. Voy a dar pasos para adelante con el español y el inglés. Estoy muy cansada, he tenido mucho trabajo, si me confundo con algo, por favor, déjenme saber, para eso estamos, para corregirnos, ¿verdad? So I want to thank everybody for being here. I'm going to go back and forth in Spanish and English. Once again, for those that might not know me, which is rare, my name is Yanely Martínez, and I'm currently the new organizer for Safe Act, Safe Schools, right? So I'm going to go ahead and have everyone introduce themselves. Very brief, just give us your name, obviously name, last name, and where you're coming from, and just something that makes you happy, right? Something that makes you happy, that's it. So vamos a empezar con una introducción muy breve, simplemente su nombre y apellido y algo que de verdad los hace feliz. Somos muchos, tenemos el tiempo en contra, pero por favor hay que compartir para poder conocerlos un poquito mejor, ¿ok? Pero ahora se lo voy a pasar a mi compañero, Mr. Mark Weller. I'm going to introduce my boss, co-worker, Mr. Mark Weller. Great to see you. I'm with the statewide organization Californians for Pesticide Reform. SASS is a local branch of that, and what makes me happy is being able to meet in a larger venue because we are too big for our last venue. So thank you to the United Farm Workers and thank you. De verdad, un aplauso otra vez para los de la Unión de Campesinos. Aquí tenemos a Juan Manuel y al señor Lauro Barajas. Un aplauso. Gracias por prestarnos este espacio de ustedes. De verdad, se los agradecemos. Para eso estamos los compañeros y los aliados. No sé si gustan empezar ustedes a decir unas palabras y de ahí nos comenzamos con todos los demás. Juan. Pues no, pues más que nada me da gusto, ¿verdad? Que de tanto pues, se use aquí en algo, especialmente, ¿verdad? Este lugar que pues es una historia, ¿verdad? De la Unión que siempre ha luchado por los pesticidas, en contra de los pesticidas. Entonces, que se hagan estas juntas aquí, pues para mí es un gran honor. Gracias. Laura. No, pues, qué bueno que están aquí y otra vez, pues, uno de los ayunos de César Chávez fue en contra de los pesticidas para llamar la atención. Entonces, es algo muy importante de que se siga y de que este lugar sirva para eso. So what I'm just saying is that one of the historically of Cesar Chavez was against pesticides. So we cannot use this place better to celebrate and to have it. So andamos cortos de tiempo, we're very short on time, but please introduce yourselves. I don't know if you guys want the mic or not, but it's right here. We're going to start right here with this young lady.
name, and what makes you happy. Go for it. My name is Sara, and what makes me happy is my family. My name is Ryan Bradley, and what makes me happy is being able to go out in the mountains and beautiful mountain air. Me llamo Catalina, vivo en Watsonville y me encanta para hacer trabajo. My name is William Buchanan. I'm with Watsonville SASS. I'm a retired special ed teacher and a contract staff of service Celebrando and Western Florida. One of those specialties. So Tony's here with us. Thank you, Tony. Hi, my name is David Kong with the California Lawyers Association, and what makes me happy is we have a new ag commission. Lalo Barajas, what makes me happy is when the life have sentido. Tenemos algo por qué vivir, algo que valga la pena. My name is Alexia Rangel, and what makes me happy is my family and friends. This is my daughter, my daughter Victoria and Alexia, and I'm Notificación Chico from Greenfield, SASS member, and they obviously make me happy. Me llamo Horacio, de aquí de Salinas. My name is Horacio from Salinas. And what makes me happy is being happy with my family in the mountains and the beach and many places. Thank you. My name is Christy Toronto, and what makes me happy is, besides SASS and everything we've accomplished, is seeing children read. That gives me joy. Mi nombre es Olga Reina, vivo aquí en Salinas, me da mucho gusto, estoy contenta porque estamos aquí reunidos. My name is Ana Barrera, I'm a teacher here in Salinas, and what makes me happy is seeing the youth that greeted me as I arrived, becoming the next generation of organizers, the youth out there, standing, guiding people like in the direction of where we're going to be mobilizing. Because I think your presence, and thank you for coming and dressed in our cultura. Your presence, for us that are involved in working, we need to remind ourselves that the struggle has to continue, not only so that we can protect for you guys, but so that you can find out what our communities need and your advocacy. You're the next generation that needs to pick up the torch. So thank you for being here. Thank you. Me llamo Michael, vengo de Santa Cruz. Lo que me alegra es SASS y su lucha. Mi nombre es María Caballero y estoy aquí para apoyar y para aprender más sobre los tiempos. Mi nombre es María Ramírez. Estoy aquí en apoyo a nuestra anfitriona. Me da mucho gusto y me siento orgullosa de representar a Greenfield, California. En tu lucha, soy una de las líderes campesinas. Mi nombre es Cintia Hernández, yo soy también de Greenfield, represento a Líderes Campesinas, apoyada también por SASS y Yanely, gracias por la invitación, y lo que me hace feliz es mi familia. Mi nombre es Isabel Ramírez y yo vengo también de Greenfield y soy mamá de 4 hijos. Me hace feliz mi familia, pero también lo que me hace feliz es ayudar a otros, to help others. My name is Kevin Guerra and I come from Greenfield. What makes me happy is my family and my dog.
Camila Torres, what I enjoy is spending time with family and friends. My name is Joshua Ezekiel. I'm from here in Salinas. And what makes me happy is family, friends, reading, guitar, photography. Retirement. Retirement. My name is Alexia Torres. I come from Greenfield, and I'm in the school of Chavez Elementary School. And what makes me happy is being with my friends and being with family and being here with you guys. At the end, tell Lauro and Juan to take you for a tour and show it to all your classmates that you were at the Cesar Chavez office. And over here, ¿quieres presentar Luis, Camila? Introduce yourself. Mi nombre es Luis Torres y tiempo en mi familia, tratando de ayudar a mi comunidad. Gracias por estar aquí. My name is Camila, and I go to Cesar Chavez. I'm in third grade. And what makes me happy is my family and my grandpa. Yes, you want to introduce yourself and one thing that makes you happy. My name is Brendan Ballinger, and food makes me happy all the time. Hi, my name is Alejandra and dancing. Yeah. We will get started now with, so like many of the members here present have said, they want SASS to grow, right? You SASS and you want the youth to feel empowered. But you want the youth not only to be empowered, but to be in the front line fighting for environmental justice, right? So guess what? It's happening. And it's happening not just in Greenfield. We're moving to Salinas. We're going to get youth here in Salinas, Watsonville. Whoever wants to join the movement, they will be a part of it. Yes. And I was thinking, you know, what was it? A year ago that we had a celebration we had in December, more or less. We have members that are no longer with us, and we continue to keep them in our space. I know that they're with us in spirit, so we're gonna, you know, do this celebration, this dance that's gonna follow in remembering them and the festivities and the great joy but power that they brought to this movement. And I want to introduce our first great presentation. It's a dance recital, un bailable, by none other than Alexia Rangel. Let me tell you a little bit about Alexia. Not only does she, when you're gonna get a chance to see her dance, when she dances, you feel, I don't know how to explain it. It's just a passion. Music comes naturally to her. It's a beauty. It's literally beautiful to watch Alexia dance. And I don't say it just because she's from Greenfield, but I've seen her performances and they are amazing. But Alexia is a warrior. She's only an 8th grader right now at Vista Verde Middle School in Greenfield. But she's been a part of SASS and she was in 7th grade. She's been attending council meetings, voicing her concerns. Not only that, she's been at press conferences, at rallies right here in Salinas, at Hidalgo's office, which is Hidalgo's office. And her latest accomplishment was going with us to Sacramento in January 18, not only being present, but speaking up for environmental racism that's happening in her community and the rest of the communities of color. So this is one power for a young Latina right here with us. Chicana, right, Ana? And with that, I give you Alexia Rangel. Compadre, se llama la bala de la noche, ay, ay, ay. La boda la celebraban en la
papalote, cuando llevo el tecolote, calmándole ese pintote. Hoy se casó el Huitlacoche con una urraca famosa, la boda la celebraba, allá con la rumorosa, la boda la celebraba, allá con la rumorosa. Esa es la buena, la chica pa' buena. Estaban en el estrado cuando llegó el sopilote. Estaban en el estrado cuando llegó el sopilote. Pidiéndole su calmar, robándole la comprar, comprado con su dinero, que hasta seguirme el sombrero, que hasta seguirme el sombrero, y digo a su compañero. Hoy se casó el Huitlacoche con una urraca famosa, la boda la celebraba, allá por la rumorosa, la boda la celebraba, allá por la rumorosa. Vamos a la maneta, y arriba la ruta con eso para compadre. ¡Ah!
and you continue to empower others in your school, in your community, so thank you from all of us. Now, I want to go ahead and shift to our next presentation. We have another young leader from the community of Greenfield. Not only has she been involved with the movement at a very young age, but she's also attended rallies and conferences, and she has given comments in different boardrooms or council meetings, but she took it upon herself as well to want to give a speech at a press conference we had here in Salinas. So now, I'm going to introduce Camila Torres. Camila? She is only a 5th grader at SASS and she has a poem for all of us to hear. My name is Camila Torres, and I go to Cedar Chavez, and I'm a 5th grader at Cedar Chavez. And I made a poem to tell about myself. What is the worth of a man or woman? What is the worth of a farm worker? How do you measure the value of life? In the old days, miners would carry birds with them to warn against poison gas. Hopefully the birds will die before the miners. Farm workers are society canaries. Farm workers and their children demonstrate the effects of pesticide poisoning before anyone else. The times we face truly call for all of us to do more to stop this evil in our midst. The answer lies with you and me. It is with all men and women who share the suffering and yearn with us for a better world. Our cause goes on in hundreds of distant places. It multiplies along thousands and then millions, carrying people who heed through a multitude of simple deeds. The commandment set out in the book of Prophet Micah. In the Old Testament, what does the Lord require of you? But to do justice, to love kindness, and to walk humbly with your God. And I want to remind everybody here present that those are the words of our late César Chávez. Estas son las palabras de César Chávez. Camila tenía ganas de decir un poema. Así es que en honor a César Chávez y a cuantos otros han estado en el movimiento. Gracias, Camila. Now we move. Ahora nos cambiamos a la parte de la agenda. Tenemos otra hermosa presentación. Porque SASS no es solamente un solo grupo, son muchas personas y organizaciones que hacen este movimiento. Tenemos a la Unión de Campesinos, ¿verdad? Tenemos también a Cora, de parte de Watsonville, que nos está representando. Tenemos a quién más, que se me olviden, maestros retirados, Santa Cruz, también presente. Hay tantas organizaciones que necesitamos de todos nosotros para hacer el movimiento. Tenemos a Brandon también con la coalición del agua. Todos tenemos que trabajar juntos para poder lograr hacer un cambio, y con eso paso a la parte de la agenda con las líderes campesinas de la ciudad de Greenfield, y nos van a dar una pequeña demostración de lo que han estado haciendo ellas, porque se la pasan todo el año trabajando y hablando acerca de temas de importancia como el abuso doméstico, violencia contra la mujer, pesticidas, y como todos sabemos, el mes de febrero es el mes de hacer concientización sobre los pesticidas, el daño que causan a nuestra comunidad, y ellas van a dar una pequeña presentación. So, Líderes Campesinas not only advocate year-round for so many issues, but in the month of February specifically, they go out to the communities and they bring awareness about pesticides, the effects in our farm workers and our communities, and let's give them a big round of applause. Buenas tardes, mi nombre es Cindy Hernández.
yo soy líder campesina junto con la señora María Ramírez, quienes trabajamos para Líderes Campesinas junto con SASS. Le damos las gracias por habernos invitado. Esta es una pequeña demostración de lo que nosotros trabajamos para concientizar a los campesinos. Esta pequeña parte que nosotros hacemos es porque nosotras somos campesinas. Nosotras trabajamos en el campo y desgraciadamente tenemos muchos riesgos de enfermarnos. Los campesinos que estamos trabajando todavía corremos el riesgo porque los rancheros, porque los mayordomos no entienden de sacarnos del campo cuando están sprayando. La comunidad necesita más orientación, necesita más saber de estos pesticidas y para eso estamos nosotros, para poderles llevar esa información. Otras de las cosas es que muchos de los campesinos no denuncian, pero no denuncian por el miedo que tienen a ser corridos. Y es lo que necesitamos nosotros motivar a la gente para que denuncien, para que puedan hacer un poquito a un lado de esos pesticidas que tanto daño nos hacen. Esperamos que la gente nos apoye y poder eliminar todos estos tipos de pesticidas que son tan dañinos. Si ya lo hicimos con Roundup, que no lo podamos hacer con otros pesticidas. Buenas tardes. Mi nombre es María Ramírez y como lo dijo ya mi compañera, estamos aquí por invitación de nuestra anfitriona, la señora Yanely, en pos de la lucha contra los pesticidas, ya que es un germen que está afectando tanto a la humanidad. Es una lucha que no va a tener fin. Nuestro pueblo, que es Greenfield, está en riesgo porque tenemos una high school, una vista verde, que está relativamente cerca de los campos. ¿Qué pasa? Al momento de sprayar y el aire, que no sabemos nunca en qué dirección va a pasar y cuánto sea la contaminación que lleve a los pulmones de estos estudiantes, yo los invito a ustedes a hacer conciencia y que sigamos luchando hombro por hombro. Líderes campesinas, otras asociaciones, no importa cuáles seamos, hay que luchar y llegar hasta el fin. Gracias. Otro aplauso, por favor, para las líderes campesinas. Al final, ahí están los moralitos, por favor, vayan y miren los moralitos, tómense fotos con los moralitos, con las líderes campesinas, porque solamente es un esfuerzo, como acaban de decir ellas, que toma todo el equipo, no solamente ellas lo van a poder lograr, no solamente la Unión de Campesinos lo pudo lograr, necesitamos seguir juntos y unidos y aliados para poder vencer al que tiene el poder, el dinero, y así se va a lograr, ¿verdad que sí? As we are eating, Yanely and I wanted to give you a short update on what's happened since we last met, but we figured out so much has happened, we're going to limit it to 4 topics. Pesticide notification, our big long fight. 1,3-D or T-loan, another one of our big fights. Opportunity for an environmental justice advisory committee bill. That committee would be inside DPR to force them to listen to environmental justice communities and issues. And then finally, what's called a sustainable pest management roadmap. So, como tenemos muchas cosas que cubrir esta noche, vamos a tener que estar entre Mark y yo para atrás y para adelante con el inglés y el español. Pero básicamente hoy queremos reducir la presentación a los temas más importantes de urgencia que tenemos, que va a ser la actualización de SASS, de lo que estamos haciendo todavía con el sistema de notificación.
También vamos a estar hablando, Mark va a dar la presentación acerca del 1,3D, telón, como muchos lo conocen, ¿verdad? Por su marca. Y también vamos a hablar acerca del proyecto de ley del comité de asesor que es de justicia ambiental al nivel del estado. Les vamos a hablar un poquito más acerca de esa propuesta de ley. Luego también vamos a tener la hoja de ruta para el manejo sostenible de plagas, que también ha sido muy importante y ha sido parte del trabajo que ha estado haciendo CPR. Recuerden, aquí está SASS y arriba de nosotros la compañía es CPR. So, first, just a reminder, we always do this. We are part of a very long struggle, going back more than 60 years. And we are fighting a cruel pattern of people in farm working communities being harmed, seeing their children damaged by pesticides, showing the bodies, and having our governments, look the other way. Then the scientists come along, maybe a few years later. They do the studies and they say, yep, farm workers were right, this stuff damages their kids. And then the next part is the most frustrating of all. Even after we've heard from the farm workers, even after we've heard from the scientists, our governments can take years, can take decades to do something about it. If anything. And that's what we're here to do, to make them, to break this cruel pattern, to break this history, and to make our government protect us. Okay, so it goes back, before Rachel Carson, who 60 years ago wrote Silent Spring to warn us ahead of time about an awful pesticide at the time, DDT. And then 10 years later, finally, we got rid of DDT. Cesar Chavez, who was honored by Camila's poem earlier, she read his words. It's actually, those words came right out of the fight, his longest fast, 36 days in 1988, to protest the scourge of pesticides that we are still fighting. We're getting wins along the way, but we have to change the system. And we've been doing that. We got buffer zones around schools. Took a couple years, but we got quarter-mile buffer zones around schools now. It's an improvement. We need to get better. And when the Trump administration said, we're not going to listen to the scientists, we're not going to ban chlorpyrifos, we started ended up being another 2-year campaign, and we got the state of California to cancel brain-harming chlorpyrifos to protect We have to fight this invisibility, this secrecy about pesticides. It means making people aware. It means this educational piece is so important. So, en resumen, básicamente el trabajo de nosotros es hacer concientización acerca de los pesticidas, ¿verdad? Los pesticidas son invisibles para la comunidad, no se miran, no pueden saber cómo están, cómo funciona, y nuestro trabajo de los miembros, de los organizadores, de las diferentes organizaciones aliadas es hacer concientización y que la comunidad entienda que los pesticidas son un problema, que están visibles y alto al secreto de pesticidas, ¿verdad? Pero esta batalla va más de 60 años atrás. Con el tiempo, hasta mucho antes de Rachel Carson, que escribió el libro acerca de los pesticidas y del daño que estaban causando y que iban a causar al futuro. También tenemos a César Chávez, aquí donde estamos, en su espacio de él, que también fue parte y clave importante del movimiento. Pero también así tenemos que valorar y tenemos que aplaudir nuestras victorias que hemos logrado como equipo, como la protección de el puente seguro cerca de las escuelas que se logró. Un aplauso. Y también otra de las grandes batallas, como mencionó Mark, es de lo que la administración pasada con el presidente Trump, que no creía en la ciencia, que no quería eliminar este químico clorpírifos del mercado. Se logró por el movimiento de California, ¿verdad? Gracias a que estuvieron todos ustedes presentes, se logró que el gobernador poniera atención y pusiera alto y eliminara de los mercados y del uso este químico tóxico que es clorpírifos.
Así es que eso es un resumen de cómo podemos nosotros hacer conciencia, seguir en el movimiento, seguir en la conversación y que la gente entienda que los pesticidas sí son visibles, aquí están y nos afectan. So our next fight, kind of a small one, right? Just the first pesticide notification system in the world. That's what we are pushing for. That's what we started in the year 2020. Okay, so it's been almost 3 years now. Where we are now is, well, that's actually the first, that's the 20th century version of pesticide notification system. The field posting signs that started here in Monterey County back in 1981. We celebrated that a couple of Christmases ago. But now we are trying to get pesticide notification online so that anybody can get access to it, so that anybody can see it. We want to fight this secrecy, fight this invisibility. And what we've got now is we know that the Department of Pesticide Regulation is planning a second round of pilot notification programs. They told us. So they had 4 last year. One of them was in Santa Cruz, another in Oxnard, another in Stanislaus County, and another in Riverside County. So one of our issues is, do we want pilot projects in Monterey and Santa Cruz counties again? And if we do, what do we want in them? And clearly what we want in them is the exact location of the applications. Right now, none of the pilots this past year had the exact location. It's basically somewhere in a square mile these pesticides would be applied that we're notifying you about, but they wouldn't say where in that square mile. So a guy shooting cancer-causing material into the air, please come by and say, hey, there's this guy out there shooting cancer-causing material in the air. Where, officer? Somewhere in a square mile around your house. No, where? Yeah, I just told you. That's what we have now. We want to know where so we can avoid it, right? Okay, next, we do know that the finish line for the final product for the notification system statewide is supposed to be July 2024. Now, DPR is always slow, rarely meets their deadline, so it'll probably be after that. But we have a fight until then to make sure it's as good as it can be. So, in Monterey, Santa Cruz, Kern, and Stanislaus counties, in connection with our fight against 1,3-D, T-Long, we have requested or are requesting from the Ag Commissioner that they at least post notices in advance about 1,3-D applications. Okay? That's one way we're keeping pressure locally for notification, because we're going to talk about 1,3-D in a minute and how awful that is. Ok, so básicamente yo haciendo la traducción no voy a poder decir palabra por palabra de lo que dice Mark porque es muy difícil, no tengo mi libretita, así es que lo voy a decir a mi manera, pero básicamente de lo que estamos hablando ahorita es del primer sistema de notificación, no solamente en California, para que entiendan y para que vayan y le digan a los demás, al vecino, a los amigos, a todo, es el primer sistema de notificación del mundo. Y lo están empezando aquí en California, se está logrando en California, así es que finalmente estamos siendo progresivos al poder lograr eso, ¿verdad? Como mencionó el compañero, básicamente ya se terminó, teníamos 4 pilotos, el más cercano estaba aquí en el condado de Santa Cruz, se terminó, están coleccionando la información, la están pasando para atrás para las diferentes organizaciones que lo podamos recuperar y compartirlo con ustedes, la comunidad, pero viene la segunda ronda del sistema de notificación y como mencionó Mark, queremos que Monterrey finalmente esté parte de ese proyecto, ¿verdad que sí? Tal vez que Santa Cruz vuelva otra vez a implementarlo. ¿Por qué no? Viene la segunda ronda, su parte del tema que vamos a estar hablando es de si lo queremos, tenemos que empezar ya a hablar con nuestros supervisores, con nuestros comisionados de agricultura. El que tenemos aquí actualmente ahora es Hidalgo,
que se vino de Santa Cruz para acá, ese va a ser uno de los primeros pasos, poder reunirnos y decir, ¿sabes qué? Queremos este sistema de notificación ahora aquí en Monterrey, porque el actual, el que están tratando de proyectar por parte del Departamento de Regulación de Pesticidas, DPR, es de que se va a lograr completar el sistema de notificación, pero sería hasta el 2024, para el próximo año. Ya estamos alegando que es mucho tiempo, pero se va a lograr. Pero por el mientras, ¿por qué no empezar con un piloto, verdad? Y también, como estuvo mencionando Mark, en los condados de Monterrey, Santa Cruz, Kern, Stanislaus, la gente exige la publicación inmediata de los NOIs y del 1,3. Básicamente queremos saber cuánta cantidad se estuvo usando de ese químico del 1,3D, cuánta cantidad, y que se tiene que publicar inmediatamente. Si ya tienen la información, ¿por qué no nos la hacen pública, verdad? Y eso es parte de lo que estamos hablando con el sistema de notificación. Second thing we're doing is we are pushing for some environmental justice around pesticide use. We are emphasizing the fact that the state continues to allow for Latino communities, for farm worker communities, to be exposed to materials that other communities are not. And at levels that are far above what scientists say are safe. So on January 18th, we had over 100 SASS members in some way, either by attending themselves, by going on Zoom, by writing emails. They participated in the public comments on the state's draft regulation for 1,3-D, for T-loan. And yes, that's very good. And the environmental justice piece is, you know, on the one hand, this pesticide is banned in 34 countries. Why are we using it here? Right? And secondly, the Office of Environmental Health Hazard Assessment is otherwise known as OEHA, that's the acronym. They have the responsibility of finding what we might call acceptable levels of pesticides, levels before we start getting really sick. Right? And some of you may have heard of the term Prop 65 chemical, or Prop 65 material. Right? Prop 65 was passed in 1986 by almost 2/3 of Californians, because Californians want to know, they want warnings about when toxic materials are used, so they can avoid them. So sometimes you'll see little Prop 65 warnings in gas stations, or sometimes even coffee shops, right? Just kind of warning you, look, there's some materials here that could cause cancer, or could cause reproductive or developmental harm. And we got, that is CPR, us, SASS, got the Office of Environmental Health Hazard Assessment to do scientific study and set a safe level for 1,3-D. And they did that back in June. And then 5 months later, the Department of Pesticide Regulation did a regulation for 1,3-D that completely ignored what OEHA said. They didn't even refer to it in their list of reasons, and there are 32 documents that they referred to make their draft regulation. They ignored the state scientists. So basically it's one set of science for most Californians, and another set of science for farm workers. It's 14 times weaker, right? Ooh. That's environmental racism. I mean, can it be more obvious? I don't think it can. Okay, so that was our main line on January 18th. You know, we're not worth 14 times less. And you can't have two sets of science, two sets of policies, right? One policy for all Californians. So we are going to continue to hammer on that. And, you know, between now and when they come out with their next rule. And we have also, that is CPR has taken DPR to court over this. And guess who joined
the Department of Pesticide Regulation in court. The manufacturer of 1,3-D, Dow. So we're up against Dow Chemical and DPR, and we've won every time, we've won every appeal, and it's taken 7 years. Another thing we're doing to address environmental racism is, it's like, look, DPR clearly doesn't want to hear these messages. They don't want to listen to the 80 farm workers who came on January 18th, right? They didn't even, the heads of DPR didn't even show up to the meeting, right? They had some lower level staff up there listening to us, right? Now, surely they were watching on Zoom. We know they were watching, but they didn't want to show their faces. So we have a bill now that we're pushing with other environmental justice groups. It's AB 652, sponsored by Yanely's friend. What's his first name? Alex Lee. Alex Lee. Right. Assembly Member Lee. And it's simply establishing an environmental justice advisory committee within the Department of Pesticide Regulation, made up of people from farm worker communities selected by groups like us. We'll be talking more about that in just a few minutes, but these are several ways that we're addressing the environmental justice issue in our fights over 1,3-D and open notification. That was a long one, Yanely, sorry. Okay, I'll make my version. Yo hago mi versión, ¿verdad que sí? So, ¿qué estamos haciendo? Estamos exigiendo justicia ambiental, ¿verdad? Ahí pueden mirar la foto de que fuimos a Sacramento el mes pasado, el día 18. Sí, hagan porra, Porque muchos de ustedes estuvieron presentes, Isabela, Alexia, Noemí, los miro, y luego los que estuvieron conectados por Zoom, Josh, todos que dieron comentarios, Horacio, todo eso, gracias de verdad. Fueron más de 100 miembros de SASS y de CPR que estuvieron presentes, no solamente haciendo su comentario público en la audiencia del 18 de enero acerca de el 1,3D, y como mencionó Mark, sí, estábamos allí en las oficinas del CALEPA, pero lamentablemente no hay nadie que nos estaba escuchando, simplemente el personal, los secretarios, el que tal vez va por el café, que estuvo allí sentado escuchándonos. Tal vez ni nos escuchaban, ¿verdad? Isabel mueve la cabeza porque había veces que estaban en el teléfono ignorándonos, y nosotros allí seguimos. Olga dio su comentario poderoso allí, Juan Manuel, y se diga, Juan Manuel mencionando cuánto tiempo tiene ya peleando en los pesticidas junto con la Unión de Campesinos, y ahora está mirando que lo que llama es el poder, el dinero, ¿verdad? Que las personas entre más dinero tienen, más poder, y no quieren trabajar para nosotros, para el pueblo. Así es que también con eso continuamos con lo que viene siendo las comunidades de trabajadores agrícolas, que no valemos nosotros 14 veces menos que lo que nos quiere decir el DPR, ¿verdad? Nosotros queremos creer en la ciencia, una ciencia para todos, como mencionó Mark, algo que me encanta que dice él. Básicamente tenemos a OIJA y tenemos al DPR con diferentes números, ¿verdad? Básicamente DPR dice, no me importan estas comunidades de color, yo quiero que este sea el número fijo para el 1,3D, pero OIJA sí está diciendo, escuchen, paren, estos niveles están muy altos, especialmente en las comunidades de color, latinos, comunidades como la de nosotros, Watsonville, Greenfield, el Valle de Salinas, ¿verdad? Así es que nosotros y nuestros hijos que están aquí presentes no valemos 14 veces menos que ningún otro californiano. Tenemos que ser parejos, eso es justicia. También por eso seguimos nosotros con la demanda que tenemos actualmente el CPR, la compañía, acuérdense en SASS, CPR, contra el Departamento de Regulación de Pesticidas, conocido como el DPR, y sus aliados, sus amigos, compadres, como les quieran llamar, la compañía Dow, que hacen estos químicos. Pero estamos ganando, estamos allí y seguimos en la lucha, así es que sí se puede. Y por último, por todo esto que está pasando, que no nos están escuchando, que piensan que valemos 14 veces menos que otras comunidades, nosotros estamos
trabajando en una propuesta de ley, que ya tenemos una persona, un asemblista que se está llevando esta propuesta de ley, que es la AB652, para que la escuchen y la vayan entendiendo un poquito más, porque cuando llegan las propuestas, mucha gente se queda pensando, ¿y cómo me va a beneficiar? ¿Me va a ayudar? ¿No me va a ayudar? Sí, con esa propuesta es que queremos exigirle al DPR que tiene que hacer un comité de miembros locales, como cada uno de ustedes aquí, de todo el estado de California, que estén presentes y que digan, nosotros vamos a estar allí para hablar acerca de la justicia ambiental, porque somos de la comunidad, a la comunidad que ustedes están envenenando, ¿verdad? ¿Quién más? Y por eso tenemos al asemblista Alex Lee, que es de aquí del área de San José, jovencito, progresivo. Él fue el que decidió, ¿sabes qué? Sí, yo quiero llevar esta propuesta y lo vamos a lograr, así es que vamos a ocupar todo el apoyo de ustedes, porque Mark va a mencionar los siguientes pasos, pero vamos a tener que ir a Sacramento a hablar con nuestros asamblistas que apoyen, porque necesitamos ese comité para poder hacer cambios. Van a ser cambios tal vez pequeños al comienzo, pero se va a lograr. ¿Se puede? ¡Sí se puede! Olga delivering a speech that got quoted several times by reporters. They just loved it. We did too. And this is on January 18th. And the guy, the statue holding the sign that says "Protect the Children," that's Cesar Chavez. Okay, that's Cesar Chavez Park in Sacramento. DPR's building right here. So we march across the street, march to the park, and then gather around. Okay, so the fourth thing that we want to talk about today is the larger vision. Well, we want to get rid of pesticides. And, you know, the worst ones first, of course. We want to reduce the harms. But really, the answer is a different kind of agriculture. I was going to say a new kind of agriculture, but maybe what we need is an old kind of agriculture. Before the use of these awful synthetic pesticides. And a committee that started with our work to ban chlorpyrifos. When we canceled chlorpyrifos, out of that was a committee to find alternatives to chlorpyrifos. And then when that committee ended, we kept a committee to find an alternative to our agriculture, right? And it was called the Sustainable Pest Management Committee, I believe, or Advisory Committee. And they released a roadmap, which took years to create. There were 33 people involved, some from the growers, some from our side, some from people who were sometimes at SASS meetings even. Basically, sustainable pest management is an ecosystem-based strategy. It's a holistic strategy that focuses on long-term prevention of pests, not immediately zapping them, right? Or the damage to pest products through a combination of techniques such as biological control, habitat manipulation, modifications of cultural practices is another thing we've been talking about, and use of resistant varieties of plants, right? And pesticides are used only as a last resort, is the way it's supposed to be. It's very similar to what you've heard the term IPM, Integrated Pest Management, except it emphasizes also the environmental justice aspects of this. And their goal, again, this is a way too abbreviated version, but I wanted to introduce people to the concept, and they have a public comment period till the middle of next month, so we may want to comment on it. I know some people here already are. But they want to eliminate the use of what they call priority pesticides. Now what those are, that's going to be determined by a committee. So we're worried about the composition of that committee.
If it's got growers and pesticide companies on it, it's not going to be what we want, right? So we wanted an advisory committee to create these priority pesticides, to name them, to list them, to not include people who profit from it, right? Okay, but then the punchline, unfortunately, is they want to get rid of these all by 2050, so in 27 years. That's usually the killer. People usually stop listening after I say that. Mark, So- can you say that again? Yeah, so the roadmap made by this broad coalition set a target date for getting rid of what they call priority pesticides, which could be 2 pesticides or it could be 200 pesticides or more. We don't know because they haven't listed them, they haven't named what the priority pesticides are yet. That's going to be a committee that does that. And then the only target date for getting rid of these priority pesticides is 2050. That sounds like industry capture. Yes, yes, yes. Certainly industry influence. Now industry signed on and so did the environmental justice groups. But, you know, there was a lot of disagreement, my understanding is, and our side fought hard to get these kind of things in there, right? What industry wants to do is just use pesticides that aren't as damaging, but they still want to use pesticides. So we want to emphasize, no, we want to use biological control, habitat manipulation, those kind of things. Try to keep pests, not attract pests, for instance, rather than zap them when they're around. So the Sustainable Pesticide Management Roadmap is out there. So far, our side hasn't really commented on it yet. So I think at our next meeting, we'll probably have more to say about it. But I wanted to make sure everybody knew that it was out there. It's available in executive summary, like 2 pages, and a very long document as well. It's we'll include it in our follow-up email to this meeting so people can read it if they're interested. So, vamos a hablar ahora acerca de esto que se llama The Sustainable Pest Management Roadmap, ¿verdad? En español lo están llamando la hoja de ruta de gestión sostenible de plagas. So, básicamente vamos a hacer el SPM que le llaman, es una estrategia basada en el ecosistema que se enfoca en la prevención a largo plazo de las plagas que hacen daño, ¿verdad? A través de una combinación de técnicas tales como control biológico, manipulación del hábitat, modificación de prácticas culturales y uso de variedades resistentes a los pesticidas que se usan solo como un último recurso. Todo eso fue planeado por este grupo del que está hablando Mark, que estuvieron enfocándose y trabajando juntos con el DPR para poder lograr que se llevara a cabo un plan, que es lo que están llamando su plan de la hoja de ruta. Aquí viene lo interesante y es lo que a mí me molesta, por eso no sé si miraron que hice caras, es que ellos están diciendo que el objetivo de este plan, de esta hoja de ruta, es eliminar el uso de plagas, pues pesticidas, pero que sean como los primordiales mediante la transición o prácticas sostenibles de manejo de plagas. Pero no nos están diciendo qué pesticidas, no nos están diciendo si van a ser los más peligrosos o como dijo el compañero Mark, no nos están diciendo si va a ser 1, 2 o muchos o todos. Y aquí está lo más interesante y lo que me da como que coraje, es que están diciendo, sí, todo esto se va a lograr, es excelente, pero ¿saben para cuándo? Para el 2050, por favor. ¡Qué paciencia! Así es que hay que esperar sentados, porque hasta el 2050, y tuvieron su rueda de prensa y lo anunciaron al mundo, California, sí, lo vamos a lograr, es lo que esperaban, pero hasta el 2050. ¿Quién sabe si vamos a estar existiendo para el 2050, cómo está el cambio climático, cómo está la situación? Pero hay que esperar. Pero también hay que darle crédito, como dijo el compañero Mark, a
a la parte de encima, que fueron estrategias claves, importantes y de verdad que eran más realistas al plan de que, lo vamos a implementar hasta el 2050, ¿verdad? Así es que tal vez se van a sentir como yo, como que, ¿de verdad? Vamos a ver. Así es que hay que seguir esperando, Eso es todo para la presentación de Mark y andamos un poquito atrasados con tiempo. ¿Sí? So, to move us along a little bit, we talked about the bill to form the Environmental Justice Advisory Committee. It's also called the EJAC, Environmental Justice Advisory Committee, within DPR. And the press release about that bill from Alex Lee's office are in the last 2 pages of your packet, 37 and 38. Right? So it gives some details about that. But one of the things we want to do in April 26th, is we want to go to Sacramento. And when we do that, one of the things we want to do is lobby for this bill to make sure that our representatives are co-sponsors. Right now, we just have Gail Pellerin. Nobody else has signed on yet. We've met with Laird, Addis, and Rivas. So we'll need to figure out how to move them in the meantime. But, so we're going to kind of breeze through that. I just made that executive decision. So básicamente nos vamos a tener que adelantar un poquito por parte de la agenda porque vamos cortos de tiempo. Pero Mark les acaba de mencionar, por favor, si no agarran su paquete, no se les olvide llevarse uno al final. Allí está la propuesta, la AB 652, para que la vayan leyendo. Si tienen preguntas, márquenme, nos tomamos un cafecito, les platico más. Pero básicamente esta propuesta es para tener este comité que le están llamando el EJAC, el Comité de Justicia Ambiental, que básicamente es de la comunidad, no de políticos, no de personas del DPR. Queremos que ustedes, sí, de aquí salgan miembros que van a estar representándonos allá, que se van a reunir, que van a poder traer estos importantes temas. Pero el detalle es que todavía apenas es una propuesta, no se ha llegado a otro nivel. Apenas van a empezar con los jurados para el mes que viene, donde van a ir a dar testimonios, así es que tal vez vamos a necesitar que ustedes vayan. Pero el día que sí de verdad vamos a ocupar que vayan va a ser el día 26 de abril, que tenemos el famoso evento de Equity at the Mall en Sacramento, donde vamos a ir por varias cosas que les vamos a dejar saber, pero particularmente ese día queremos ir y reunirnos con nuestros representantes y decirles, aquí está esta propuesta por el autor, que es el Assembly Member Lee. Queremos que los apoyes, que sean co-sign, como le llaman, ¿verdad? De esta propuesta. Ahorita nomás solamente hay una sola asemblista que es de Santa Cruz. She's from Santa Cruz, right? The Santa Cruz area, que es la que se ha escrito y que está apoyando. Necesita que agarre más fuerza y es triste porque ya nos hemos reunido con varios de nuestros representantes y no han firmado, no han apoyado, no sé por qué, tal vez es nuevo, pero vamos a insistir ese día cuando vayamos a Sacramento porque Ares todavía no ha querido, Rivas no ha querido y muchos más, así es que tengan eso en mente. El 26 los necesitamos a todos ustedes para asegurarnos de que apoyen, ¿verdad? And another thing that we're going way too fast about is we wanted to give you, or at least I wanted you to hear the amazing organizing work that our organizer Yanely is doing. I mean, to get 30 people on a weekday night is not easy work. And one of the reasons she's doing this is she's doing, I think, kind of revolutionary things and figuring out how to involve young people in the movement, bringing other organizations that we needed to have close relationships with, that we kind of were letting go. And she brought LULAC back in, she brought Líderes back in, the CWC is here. So, and we're meeting in the United Farm Workers
hall, right? So, and you know, her work has been just tremendous. Every day she's out there giving another presentation to a career day or a migrant parent group or something like that. So I just, you know, I want you to know that you got a really good organizer now. I've seen a lot of them, right? So, you know, you can brag yourself in Spanish if you don't just let people know. Deja lavarme yo sola, ¿eh? ¿Qué estás haciendo, Yanely? No, como mencionó Mark, quería darles un resumen, but I could email, or I'll share it, we could blast that email with all the different dates, right? Since we're not going to get a chance to get to that. So les vamos a mandar el correo electrónico, pero yo quiero, como les mencioné en las juntas pasadas, de verdad, yo estoy aquí como la organizadora, no sé por cuánto tiempo, pero yo quiero que ustedes como miembros sepan lo que hago, que yo trabajo para ustedes, no por darme crédito, por querer estar aquí y allá, no, porque de verdad quiero que SASS crezca. Como les he dicho varias veces, somos una familia que ustedes ya tienen años, muchos tienen muchos más años que yo peleando esta batalla y tenemos que agarrar a los jovencitos, como dijo Ana, y aquí están jovencitos y vamos a seguir, pero no es solamente de invitarlos a estas reuniones, tengo que estar constantemente hablando con grupos, yendo a los eventos de las profesiones en las escuelas para que los niños y los padres entiendan, como dijo Mark al comienzo, los pesticidas son visibles, nos están afectando y cada vez que voy a estas presentaciones a las escuelas, a eventos comunitarios, agarro personas que me quieren compartir su historia, que quieren decir, ¿sabes qué? Yo tuve una experiencia, a mi esposo, a mi hijo, todos quieren compartir y por eso estamos aquí presentes y de verdad, como dijo Mark, hay veces que en el pasado grupos se nos van por X razón, pero yo para mí, mi meta es unir al grupo, unir las organizaciones, ser fuertes, no competir con nadie. Por eso yo siempre les brindo con los brazos abiertos el espacio a Líderes Campesinas, a la Unión de Campesinos, a el Centro para el Agua también, a Cora, que todos necesitamos, porque ustedes miraron estas batallas grandes que tenemos que siguen y pues aquí estamos y Mark se los va a mandar por correo, pero ahí están todos los detalles de todo lo que he estado haciendo y eventos futuros, por si me quieren acompañar. Esa es mi propuesta que les dije, que yo no quiero ir sola a eventos de agua o de reconocimiento, yo quiero que ustedes, los miembros, vayan conmigo. Precisamente mañana para los de Greenfield, o aunque no sean de Greenfield, pero están en el área y quieren ir conmigo, tengo un evento en la escuela César Chávez para las profesiones y vengan conmigo y estén allí conmigo ustedes y pueden hablar con los niños y escuchar, y a veces hay niños y hay testimonios a tan corta edad de que dicen, oh, mis papás llegaron malos, mis papás trabajan en el campo, mi mamá tiene su piel así, todas estas historias te las platican. Y voy a terminar la nota en darle las gracias a ustedes, no de mi parte, yo siempre les digo gracias, los quiero como familia, pero particularmente de lo que fuimos a Sacramento, recuerdan, ¿verdad? Que fuimos a pelear a esto del 1,3D. Me llegó un mensaje de una miembro de la comunidad de Greenfield que dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué andaban en Sacramento? Y cuando le mencioné, ella me contó su historia. Ella es residente de Greenfield, ahorita está batallando con el cáncer y ella dijo, si yo estuviera lo suficientemente saludable y fuerte, allí estuviera con ustedes. Así es que dile a cada uno de esos miembros de SASS y de las otras organizaciones, gracias por pelear mi lucha, mi batalla. Y aquí está lo más triste y que se me pone la piel chinita, que ella dijo más allá, no solamente yo lo estoy viviendo ahora, pero lo viví cuando iba a Stanford, cuando yo estaba en Stanford, y yo me quedé pensando, ¿la señora estaba en Stanford? Y ya me contó ella, lamentablemente en el 2006 perdió a su hijita de tan solo 3 años, de tan solo 3 años de edad. Y ella quería que yo les dijera a cada uno de ustedes, gracias por estar aquí, porque lo que estamos haciendo hoy es llevar el legado de esa pequeñita y de todos los demás niños que se han muerto en el camino, de adultos, de
grandes héroes como César Chávez, como Juan Martínez, que ya no están, pero gracias. So eso es lo importante de este trabajo. And I don't even know if I'm going to be able to share the last part, Mark, but I just wanted to make sure that we're going to get the email to them, but telling them thank you on behalf of the community member who said every single one of you is fighting this battle, not just for me, but for my little 3-year-old who lost her battle to cancer back in 2006. And so this is why we do this. This is why we're here today, right? In this space. We do it for all those people that are left in the shadow that nobody speaks about. The numbers that nobody wants to count. We are going to tell their stories, and that's why we're here. So thank you. I always want to say elections matter, and I still think they do. And I think we have an opportunity in both Santa Cruz and Monterey County now with the boards of supervisors. Now, historically, the boards of supervisors in Monterey and Santa Cruz County haven't done anything about pesticides since 2011, when they voted to say they didn't want methyl iodide used in their counties. That's a good thing. Victory! We won That was one. 2011. Since then, they've even had civil grand juries in both counties say, hey, do something about notification, do a notification system. And both boards said, nah. Right. We didn't have the votes. Now, we might, but we're going to have to talk to them. We're going to have to pressure, especially the new ones, right? So who are the new ones? In Monterey County, in North Monterey County, where a lot of these fumigants especially are used, right? The Power Valley. We are leaving, so we wanted to share it with you, but also we wanted to give it to somebody, and I'm gonna let them choose who they want to give their artwork to. Let me take a quick picture of you guys with your artwork. You all. Yes. Ready, Anthony? And then you guys want to say a few words, and I know Santiago, you mentioned you wanted to give that, yours in particular, to Lauro and Juan Manuel for being here with us. So talk about your artwork and give it to them. Su arte que hicieron ellos y que se las van a dar a alguien. Just to show that I support, stop pesticides, because it's fucked up, and Santiago's vocabulary. Stop pesticides, secrecy. I drew this picture. It's basically saying keep our children safe. Yeah, and then I used the skull, signify the pesticides. And now you're gonna hand it over to Juan Manuel. And Laura. Anthony, talk about your artwork, and then you get to select a member of your SAS group to give it to. So what inspired you to do that artwork? A little bit of what he said, that we don't like pesticides. And something special that I know you don't want to share, but that was a family project, right? Yeah. Who did you do it with? Did with my mom. With the mom, and your mom is passionate about pesticide reform, right? Yeah. Yep. So Anthony, let's give Anthony a big round of applause. Oh my God, okay, thank you. There's a calling, you guys, there's a higher power that wants you guys to give that artwork to somebody else, because you guys are passing that baton, you're passing that knowledge, and you are inspiring others, and it's a way of saying thank you to these individuals here present for the movement, right? Camila, talk about your art piece and then give it away. I made this also like what he said. The girl that I drew in the picture is my sister Africa. Because she would help my mom every single time. And also when they want to take pictures of with the mask and stuff and the sign, she would be like, I will do it. And so that's why I made it for her. Aww. Are you giving it to me?
quiero presentar lo que nos dieron al grupo de SASS en el concilio de Greenfield el pasado martes. Y como aquí tenemos una representante del concilio, quiero que la lea a ver qué dice. Okay. Juan Manuel, we should have made Mark do it. Mark, we should have made you do it. So this proclamation, Juan Manuel went to pick up the proclamation on behalf of SASS that the city of Greenfield gave them, and so would you like to read the proclamation? Sure. And just as an FYI, I wrote it, Mark looked at it and he told me yes or no, but all of it was yes. So it was really hard, but I gave it my best. For all of you, this is your proclamation. Proclamation of the Mayor and City Council of the City of Greenfield proclaiming February as National Pesticide Awareness Month, whereas the U.S. Environmental Protection Agency recognizes February as National Pesticide Awareness Month, whereas during this month, the purpose of the National Pesticide Safety Education is to reinforce core principles of safe pesticide use and raise awareness, whereas ensuring the health and safety of agricultural workers in the communities affected by treated pesticide areas is essential, whereas education is important and the work that they do by advocating and providing information to the community, especially those affected here locally in our very own heart of the valley, whereas local organizations such as Greenfield Líderes Campesinas, Safe Ag, Safe School, Desarrollo Indígena Huayqueño, CBDIO, United Farm Workers, UFCW, Local 5, Council, Greenfield, LULAC, and Pueblo have been working to inform and protect the community, whereas the California Department of Pesticide Regulation is developing a statewide notification system to provide the public with advanced, transparent, and equitable access to information about pesticide applications. The department anticipates implementation to begin in 2024, and it will be the first in the world. Therefore, be it resolved that I, Robert White, I'm not Robert White, Mayor of Greenfield, do hereby proclaim February 2023 as National Pesticide Awareness Month. Y pues nos lo dieron a nombre de la Unión de Campesinos. Y decimos, another award? Lo mismo, pero Ahora este Lauro y Juan Manuel, por favor, para cerrar este evento, denle a las líderes campesinas lo que les estaban pidiendo. Es un honor juntarse con gente como ustedes. Lo que decían aquí varias gentes, están contaminando nuestra agua, aire, suelo. Entonces, ¿qué normal podemos combatir eso? Entonces, pues es un honor estar aquí con ustedes, ser parte de ustedes en esa lucha y bueno, seguimos adelante. No, pues de mi parte muchísimas gracias, ¿verdad? A todos que estamos, todas las organizaciones estas que están hoy juntas. Entonces lo único nomás es de que si venimos dos de cada organización, yo pienso que cada organización para la próxima junta deberíamos de traer uno o dos más para que cada día crezca este grupo. Y pues como dijo Lauro, es un gran honor estar con tanta gente, ¿verdad? Que otras gentes ahorita están muy a gusto en su casa, mirando las novelas y todo, y sin embargo, aquí estamos nosotros, ¿verdad? Tratando de salvar al mundo, pero poco a poco, ¿verdad? Se ha ido logrando algo, pero al menos que miren que hay alguien que los está mirando, ¿verdad? Como el día, lo que les dije en Sacramento ese día. Y no sé si pues lo miramos y todos dijeron, ¡hey, ya! Cuando a todos los de nuestros grupos se llegaban el minuto y medio y ¡hey, ya! ¿Y qué pasó cuando habló el ranchero? Lo dejaron hablando y si no comenzamos, ¡hey, ya es tiempo! Lo hubieran dejado, sabrá Dios cuántos minutos hablar. Después llegó según la doctora, lo mismo, también la dejaron hablar y hablar. Y luego, donde fue la
como dicen, la cereza en el pastel, fue cuando el que habló al último, que viene, que era abogado de los rancheros, había estado trabajando en la mesa con los mismos que estábamos allí diciéndoles. Entonces así se ganó el puesto con los rancheros, vendidos con ellos. Por eso les dije, ahora sí ya sabemos para quién trabajas y cómo trabajan. Y fue cuando no me hubiera llevado Nosotros tenemos 30 y tantos años luchando contra los pesticidas y nunca hemos podido avanzar lo que quisiéramos. ¿Por qué? Porque están vendidos con ellos. Y así se los dije allí. Así es de que pues tenemos que seguir desvelándonos más veces y invitando más gente para que un día a lo mejor aquí no quepamos aquí en el salón. Es todo. Gracias.